Kuya Adrian, ano yung ginagawa mo? Ba't may dalawang X dyan? Ha? May dalawang X dyan. Wala yan. Ano yan? Formula. Formula. Ng mundo. Ng mundo? Oh, alam mo yung assignment mo? Ano yung, geometry? Geometry. Yung proving? Yung mga square. Proving sa square? Oo. Square. Meron yung proving square. Meron. Tignan mo, ganito yan. Paano ba? Square yan, tawag dyan. Square. Ayan, tawag dyan, tangent. Tangent. Tangent yan, ibig sabihin, equal. Sa bilog lang yun eh. Equality yun. Tangent-y. Tangentitism. Tangentity. Parang religion, no? O, tapos ito dito, congruent yan. Congruent. So, saka yan, divided yan. Ayan. So, go na yan, go. Go. Go na yan. O, yan, yan. Ano ba yung tanong mo Tama dyan? na yan? O, yan. Ano ba yan? Prove na ba yan? Tama Hindi na pa ba? mo prove yan. Yung tawag na prove yan. Ano pa? Reason. Tapos, state. State? State. Parang ano ba? Parang ano? Statement. Statement. Yan, paano mapoprove? Ano, ang ipoprove dyan, paano naging square yan? Paano? 1. Yan. So, 1 to 2 to 3 to 4. Yan, open. Open? Reason, open. Nakabukas yan, hindi sarado. Tignan mo mabuti. Oo nga, no. Ayun, no. Open, open yan. Open. 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 Tapos, ano yung Statement. Ano statement? Statement, angle 1. Angle 1 is... Open. Yun lang. Pala. So, ano yung 1 is open lang? Ha? 1 is open? Oo. Ganun. Yan, number 2. Ano naman? 2 is closed. 3, 4. 2, 3, 4. Statement. Ano? 2, 3, 4 are second. Second? Second, yun yung ano eh. Yung may bilog, second yan, second. Saan yung second? Pakituro nga. So, second, yan, second. Ano ko ang yan? Ha? Second yan. Pag may guhit sa gitna, second. Ano ba yun? Oh. Ang Number 3. Ang sunod. Second 1. And second 2. Second 1, second 2. 1 pa lang yan. 2, 3. Open parenthesis. Open parenthesis? Parenthesis. Ano ba yun? Kung nga, Ano, i-end mo na yung proving mo. End mo na, na. End mo 4. na. End mo na. Prove na. Square side. Pagpaplasin mo yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun yan. Pag binilang mo yung number, 10. Square 10. Reason. Yung statements mo dyan. Ano yan? Addition. Addition yan ng square. So, yan yung ano, yan yung dahilan. Yan yung pinaka ano. Square. Congruent niya yan? Yan. Yan. Addition of square. Yan, square na. Masasabi So, anong conclusion? Anong conclusion mo? Ha? Anong conclusion mo, Kuya Adrian? Addition of square is tangency in the addition of division of equalization of sense of home in the square. Yun na yun. Ang haba, no? The area of multiplication is divided into 9 and then formates the reason and open parentheses of 2 to 4 in the open statement and addition of square. Yun na yun. Naintindihan mo? Hindi mo siya, pang matalino talaga. Talaga, tama ka eh. Sige, salamat. Naintindihan mo yan, naintindihan mo yan ah.